Ladies and gentlemen, we have started our approach to Stockholm. Could you please check that all electronic devices are safely switched off now? And please make sure that your seatbelt is tied again. And shortly before the landing, we would like to ask you to adjust the backrest of your seat to an upright position and fold up the table in front of you. Thank you. Meine Damen und Herren, wir sind soeben sicher und pünktlich in Stockholm gelandet. Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt, bis wir die endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen ausgegangen sind. Kabine Janko und seine Besatzung verabschieden sich hier von Ihnen. Wir hoffen, es hat Ihnen heute für uns an Bord gefallen und wir würden uns freuen, Sie bald auf einem unserer Lufthansa oder Starlines-Flugzeuge wiederzutreffen. Jetzt dürfen wir Ihnen noch einen wunderbaren Tag hier im schönen Stockholm wünschen und eine sichere Weiterreise. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, we have just landed in Stockholm, safely, smoothly and on time. Please
Please remain seated with your seatbelts fastened until we have reached our final parking position and the signs above you have been switched off. Captain Janke and his crew would like to say goodbye to you here, and we do thank you for having chosen Lufthansa and SAS for today's flight. Hopefully we see each other soon again on board of one of our aircraft. And we now wish you a very pleasant day in the beautiful city of Stockholm, a safe onward trip. Bye bye, take care, auf Wiedersehen und hej då! Attendance, all doors marked plus check, please.